Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Wenn ihr in die Aufzeichnung schaut, wünsche ich euch, je nachdem wann ihr guckt, natürlich einen schönen guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, vielleicht auch gute Nacht, man weiß es ja nicht. Wir befinden uns wieder in Tower 3D Pro, verfügbar auf Steam, im Hintergrund nach wie vor den realen Flugfunk des Philadelphia Airport. Wir gehen auch gleich in die ungefähr reale Zeit, plus minus, von 7 Uhr morgens da zurzeit. Aktiv ist zur Landung die 27 rechts. Und wie man gerade gehört hat, gestartet wird auf der 27 links. Der reale Flugfunk kommt, wie gesagt, von atclive.net. Ja, dann. Ich habe nach wie vor Backlight, das werde ich auch nie ganz eliminieren können. Das ist in meiner Wohnung so, ich müsste die komplett umbauen, um da irgendwie was Besseres zu schaffen für den Livestream, aber das geht schon in Ordnung. Jo, wir legen los. Ich werde, um den Chat sehen zu können, wieder nicht den ADIRS auspoppen. Normalerweise poppe ich den ja immer aus auf den rechten Philadelphia Bildschirm, Tower, Frontier das Flight lassen wir 104 requesting push and start. Muss man mit diesem kleinen arbeiten. Hat den Vorteil, dass ihr das dann auch seht. Frontier Flight 104. Philadelphia Tower, JetBlue 375 requesting push and start. Frontier Flight 104. Pushback approved, expect runway 27 right. Ground, 27 right pushback approved. Frontier Flight 104. Philadelphia Tower, Southwest 429er2 requesting push and start. JetBlue 375 pushback approved, expect runway 27 right. Philadelphia Tower, Piedmont 4857 with you runway 27 right. Ground, 27 right pushback approved. JetBlue 375. Piedmont 4857, runway 27 right, cleared to land. Runway 27 right cleared to land Piedmont 4857. Piedmont 4857, exit via Lima. Exit at Taxiway Lima. So. Exit at Taxiway Lima Piedmont 4857. Ja, das Spiel hat Philadelphia gewisse... Ground, Frontier Flight 104 ready to taxi. Das Spiel hat gewisse Vorgaben, wie man was sagen muss. Die weichen teilweise von den realen Handhabungen ab, deswegen ist manchmal Philadelphia schwierig. Ground, JetBlue 375 ready to taxi. Frontier Flight 104, Taxi... Schon wieder falsch. Frontier Flight 104, runway 27 right, taxi via hotel. Runway 27 right taxi via Hotel Frontier Flight 104. JetBlue 375, runway 27 right, taxi via Juliet Hotel. Runway 27 right taxi via Juliet Hotel JetBlue 375. So, und sobald er sich halbwegs in Bewegung gesetzt hat, unsere JetBlue, würde ich auch die Southwest mal rauspushen lassen. Das scheint zu passen. Southwest 4292. Pushback approved, expect runway 27 right. Ground, 27 right pushback approved. Southwest 429er2. So, ich könnte die jetzt eigentlich auch so ein bisschen auf die 27 links und rechts verteilen. Das hat den Vorteil, dass ich dann nicht zwischen den Landungen die Departures raushauen muss. Aber ich mache das ganz gerne so, dass die den den kürzesten Taxiweg haben, den sie haben können, von ihrer Position aus gesehen sozusagen. Also nach 27 rechts haben die 3 Flieger einfach den kürzeren Weg und deswegen passt das schon. Und dann ist es in meiner Verantwortung, das hinzukriegen, dass es mit den Landungen passt. Frontier Flight 104, continue taxi.
Continue taxi Frontier Flight 104. Ja, Cross Runway 35 geht leider nicht, das akzeptieren sie nicht. Das verstehen die auch nicht in dem Spiel. Philadelphia ground, Southwest 42902 ready to taxi. Southwest 42902, runway 27 right, taxi via Juliet Hotel. Runway 27 right taxi via Juliet Hotel Southwest 42902. So, dann lasse ich die Piedmont erst landen und dann fange ich an, die da rauszuhauen. Frontier Flight 104, runway 27 right, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 27 right line up and wait behind next landing aircraft Frontier Flight 104. JetBlue 375, continue taxi. Continue taxi JetBlue 375. Kann ich eigentlich mit Rechtsschiff groß schreiben hier in dieser Notiz? Jo, mit Rechtsschiff geht's. Sieht ein bisschen netter aus, wenn man Lima groß schreibt. Ich habe herausgefunden, dass man in die Flightstrips eigene Notizen eintragen kann. Und habe mir dann zur Angewohnheit gemacht, den Leuten schon vorher zu definieren, wo sie im Prinzip die Runway verlassen sollen, und das halte ich dann auch schriftlich fest. Philadelphia Tower, Air Wisconsin 39er70 with you runway 27 right. Air Wisconsin 39er70, runway 27 right, clear to land. Number 2. Runway 27 right cleared to land Air Wisconsin 39er70. Air Wisconsin 39er70. Exit at taxiway Lima. Exit at taxiway Lima Air Wisconsin 39er70. So. Ach ja, es fängt langsam an, ist ja auch noch früh am Tag. Aber es wird mehr. Es ist der Real Traffic Add-on ist am Start, also Southwest 42902, continue taxi. Continue taxi Southwest 42902. Sprich, die Flugplandaten sind relativ aktuell. Ich habe schon festgestellt, das Spiel ist auch relativ streng, was das Timing angeht, wenn man sogenanntes Tin-Pushing betreiben will. Dass man kann ja abschätzen, okay, der rollt jetzt raus und ich kann denen da ganz am Ende der Runway schon mal eine Startfreigabe geben. Und das passt. Das geht auch, ohne dass sie crashen, aber das Spiel ist da sehr streng, was die Vorschriften angeht. Man darf ja erst sagen, dass der Runway clear ist, wenn er wirklich clear ist. Und wenn man eine Freigabe gibt und jemandem sagt, der Runway wäre clear beim Starten jetzt, und das ist er nicht wirklich, dann gibt es halt die 500 Punkte Abzug, und das Spiel ist da sehr, sehr, sehr streng, und man muss wirklich gucken, wann der tatsächlich runter von der Runway ist, bis man das machen darf. Ansonsten muss man mit 500 Punkten Abzug leben. Es ist ein Prozedurfehler, es ist ein Verstoß gegen Vorschriften, es ist ein Sicherheitsrisiko. Es kann natürlich immer mal sein, dass jemand länger braucht, um irgendwie doch
runterzurollen, irgendwie dann anhalten muss etc. pp. Und es ist an und für sich schon richtig, das zu bestrafen, aber ist auch ein bisschen in stressigen Zeiten ein bisschen doof, wenn man dann anfängt zu pushen, um den Verkehr einfach abzuarbeiten. Jetzt ist er aber definitiv runter. Frontier Flight 104, wind is 060 at 3 knots, runway 27 right, cleared for takeoff. Wind is 60 at 3 knots, runway 27 right, cleared for takeoff. Frontier Flight 104. Piedmont 4857, taxi to terminal via Juliet. Taxi to terminal via Juliet Piedmont 4857. JetBlue 375, line up and wait. Say again. JetBlue 375, runway 27 right, line up and wait. Runway 27 right, line up and wait. JetBlue 375. Ich krieg vor der Air Wisconsin kriege ich noch einen rausgepusht. Das ist ganz gut. Der ist noch nicht mal im 5 Meilen Radius. Das wird schon passen. JetBlue 375, wind is 059er at 3 knots, runway 27 right, cleared for takeoff. Wind is 59er at 3 knots, runway 27 right, cleared for takeoff. JetBlue 375. Das passt, der rollt jetzt, der wird jetzt relativ eine Bewegung machen. Und die Air Wisconsin ist gerade erst in den 5 Meilen Radius gekommen. Philadelphia Tower, Air Wisconsin 3825 with you, runway 27 right. Das haut schon hin. Air Wisconsin 3825, runway 27 right, clear to land, number 2. Say again. Air Wisconsin 3825, runway 27 right, clear to land. Number Runway 2. 27 right, cleared to land. Air Wisconsin 3825. Frontier Flight 104, contact departure, have a safe flight, bye bye. Hasta la Roger. vista. Good morning. Ja, easy does it. Die JetBlue schon am Rollen und die Air Wisconsin gerade so bei 3 Meilen ungefähr. Easy does it. Southwest 4292, runway 27 right, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 27 right, line up and wait behind next landing aircraft. Southwest 4292. Ich habe der Air Wisconsin noch gar kein Dingens zugewiesen. Air Wisconsin 3825, exit at taxiway Lima. Exit at Taxiway Lima. Air Wisconsin 3825. Ja. So. Ich vergebe eigentlich immer nur Lima oder Kilo vor. Je nachdem, ob die relativ weit links oder relativ weit rechts hinwollen. JetBlue 375, contact departure, have a safe flight, bye bye, hasta la vista. Roger. Good morning. Ja, so ein bisschen Boston John Flair kann man ja ab und zu mal reinbringen. Es macht einfach Spaß. Es ist ein sehr cooles Spiel. Sehr, sehr teuer, weil es einfach ein Nischenmarket ist, wie alle Simulationsgeschichten. Ich glaube 45 € für das Basisspiel und dann nochmal 20 oder was, dann bist du bei 65 für die beiden Add-ons und dann hast du noch gar keine Add-on-Flughäfen. Erst konzentrieren einer 70, Taxi to Terminal via Juliet. Taxi to terminal via Juliet Air Wisconsin 3970. Southwest 4292, wind is 059er at 3 knots, runway 27 right, cleared for takeoff. Wind is 59er at 3 knots, runway 27 right, cleared for takeoff. Southwest 4292. Aber es ist im Moment sehr stressfrei hier. 7 Uhr morgens ist in Philadelphia noch nicht so viel los.
Man hört auch im Hintergrund nicht so viel auf der realen Tower-Frequenz. Southwest 4292, contact departure, hasta la vista. Roger, good morning. Ich habe jetzt mit Livestream 25 Frames im Spiel und der Livestream läuft so auf ca. 15. Aber ihr kennt es ja auch nicht anders von mir. Der Rechner ist nicht so optimal für High-Performance-Stuff. Philadelphia Tower, Southwest 839er requesting push and start. Southwest 839, pushback approved, expect runway 27 right. Ground, 27 right pushback approved. Southwest 839er. Ich habe zwischendurch mal kurz auf 8-fache Simulationsgeschwindigkeit gestellt, weil einfach nichts los war. Air Wisconsin 3825, taxi to terminal via Juliet. Taxi to terminal via Juliet Air Wisconsin 3825. Dann muss ich jetzt gleich gucken, dass die Southwest rauskommt, bevor die Air Wisconsin reinkommt. Weil die sich den gleichen Taxiway teilen müssen. Aber das sieht vom Timing her sehr gut aus. Southwest 839er ready to taxi. Southwest 839er, taxiway 27 right, taxi via hotel. Southwest 839er, runway 27 right, taxi via hotel. Runway 27 right taxi via hotel Southwest 839er. So. Ja, der dürfte da schnell genug rauskommen. Ansonsten kann ich kurz die Air Wisconsin warten lassen. Aber die Air Wisconsin hat den wesentlich längeren Weg. Und deswegen mache ich mir vom Timing her gar keine Sorgen. Ach ja, also das ist gerade echt entspanntes Flugzeug gucken. Da hatte ich schon auf dem gleichen Airport zu anderen Zeiten wesentlich mehr Verkehr. Also nachmittags geht da schon so eher richtig die Party ab. Southwest 839er, continue taxi.
Continue taxi Southwest 839er. Southwest 839er, continue taxi. Continue taxi Southwest 839er. Milady. Da kommt die Air Wisconsin jetzt gerade reingerollt. Das war absolut unproblematisch. Southwest 839er, wind is 057 at 3 knots, runway 27 right, cleared for takeoff. Wind is 57 at 3 knots, runway 27 right, cleared for takeoff Southwest 839er. So, ich habe dem eine sehr frühe Startfreigabe gegeben. Philadelphia Tower, Piedmont 489er 1 with you runway 27 right. Piedmont 489er 1, runway 27 right, cleared to land. Runway 27 right cleared to land Piedmont 489er 1. Piedmont 489er 1, exit at taxiway Lima. Exit at taxiway Lima Piedmont 489er 1. Southwest 839er, contact departure, bye bye. Roger, good morning. Ja. Habe ich das gerade richtig gehört, dass sie die 3.5 inzwischen benutzen im realen Leben? Es gibt leider keine realen Wetterdaten in dem Spiel. Philadelphia Tower, American 789er with you runway 27 right. American 789, runway 27 right, clear to land, number 2. Runway 27 right cleared to land American 789er. American 789er, exit at taxiway Kilo 4. Exit at taxiway Kilo 4 American 789er. Philadelphia Tower, Delta 664 requesting push and start. Delta 664, pushback approved, expect runway 27 left. Philadelphia Tower, Southwest 2587 requesting push and start. Southwest 2587, pushback approved, expect runway 27 right. Ground, 27 left pushback approved. Delta 664. Ground, 27 right pushback approved. Southwest 2587. Philadelphia ground, Delta 664 ready to taxi. Delta 664, runway 27 left, taxi via Juliet, Kilo 3, Mike. Runway 27 left taxi via Juliet Kilo 3 Mike Delta 664. Philadelphia ground, Southwest 2587 ready to taxi. Southwest 2587, runway 27 right, taxi via Hotel. Runway 27 right taxi via Hotel Southwest 2587. So, jetzt kommt die Delta gleich da runter über Juliet. Das heißt, ich werde die Piedmont über Kilo Echo rollen lassen. Ist aber auch kein Problem. Piedmont 48901, Taxi to Terminal via Kilo Echo.
taxi to terminal via Kilo Echo Piedmont 489er 1. So, Runway-Überquerung passt auch noch. Delta 664, continue taxi. Continue taxi Delta 664. Southwest 2587, continue taxi. Continue taxi Southwest 2587. Easy job. Läuft. Delta 664, runway 27 left, wind is 0. Verkackt. Delta 664, wind is 056 at 3 knots, runway 27 left, cleared for takeoff. Wind is 56 at 3 knots, runway 27 left, cleared for takeoff Delta 664. Southwest 2587, runway 27 right, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 27 right, line up and wait behind next landing aircraft Southwest 2587. Southwest 2587, runway 27 right, line up and wait. Runway 27 right, line up and wait Southwest 2587. No delay, miss, no delay, please. So, die American rollt weiter. Die könnte schon längst abbiegen. Philadelphia Tower. Aber ich American habe ja gesagt 781 Kilo vor. requesting push and start. American 781, pushback approved, expect runway 27 left. Ground, 27 left, pushback approved. American 781. Philadelphia Tower, Delta 2264 requesting push and start. Delta 2264, pushback approved, expect runway 27 right. Ground, 27 right pushback approved. Southwest Delta 2587. 2264. Runway 27 right, cleared for takeoff. Runway 27 right, cleared for takeoff Southwest 2587. American 789er, taxi to ramp via Juliet. Philadelphia Tower, Spirit Wings 473 requesting push and start. Spirit Wings 473, pushback approved, expect runway 27 left. Taxi to ramp via Juliet, American 789er. Spirit Wings 473, pushback approved, expect runway 27 left. Philadelphia Tower, SkyWest 5187 requesting push and start. SkyWest 5187, pushback approved, expect runway 27 right. Ground, 27 left pushback approved. Spirit Wings 473. American 781, runway 27 left, taxi via November. Ground, 27 right pushback approved. Delta SkyWest 664, contact departure, 5187. bye-bye. Runway 27 left, taxi via November, American 781. Southwest 2587, contact departure, bye-bye. Roger, good morning. Roger, good morning. Philadelphia ground, American 781 ready to taxi. American 781, runway 27 left, taxi via November. Philadelphia Tower, Piedmont 489er3 requesting push and start. Runway 27 left, taxi via November, American 781. Piedmont 489er3, pushback approved, expect runway 27 right.
Philadelphia ground, Delta 2264 ready to taxi. Delta 2264, runway 27 right, taxi via Juliet Hotel. Tower, 27 right pushback approved. Piedmont 489 Runway 27 right taxi via Juliet Hotel Delta 2264. Philadelphia Tower, Piedmont 4834 requesting push and start. Philadelphia ground, SkyWest 5187 ready to taxi. SkyWest 5187, runway 27 right, taxi via Echo Hotel. Philadelphia ground, Spirit Wings 473 ready to taxi. So macht das Spaß. Jetzt geht Runway hier was ab. 27 right taxi via Echo Hotel SkyWest 5187. American 781, continue taxi. Continue taxi American 781. Spirit Wings 473, runway 27 left, taxi via Juliet November. Philadelphia Tower, Piedmont 489 ready to taxi. Piedmont 4893, runway 27 right, taxi via Hotel. Runway 27 left taxi via Juliet November Spirit Wings 473. Runway 27 right taxi via Hotel Piedmont 489 Delta 2264, hold short. Say again. Oh, come on. Philadelphia Tower, Delta American 2264, 2010 hold with you position. runway 27 right. Delta 2264, hold position. Hold position Delta 2264. Negative. Delta 2264. Delta 2264, hold position. Hold position Delta 2264. Piedmont 4834, pushback approved, expect runway 27 right. Tower, 27 right pushback approved. Piedmont 4834. Delta 2264, continue taxi. Continue taxi Delta 2264. American 781, runway 27 left, cleared for takeoff. Winds calm. Runway 27 left cleared for takeoff American 781. American 2010, runway 27 right, clear to land. Runway 27 right cleared to land American 2010. American 2010, exit at taxiway Kilo 4. Exit at taxiway Kilo 4 American 2010. Easy does it. Piedmont 4893, continue taxi. Continue taxi Piedmont 489 Spirit Sky 473, continue taxi. Yes, and Spirit Continue Wings. taxi Spirit Wings 473. Yeah, Spirit Wings, I see. Philadelphia Tower, American 2055 requesting push and start. American 2055, pushback approved, expect runway 27 left. Ground, 27 left pushback approved. American 2055. Philadelphia Tower, Piedmont 4818 requesting push and start. Piedmont 4834, runway 27 right, taxi via Hotel. Philadelphia Tower, Piedmont 4834 ready to taxi. Runway 27 right taxi via Hotel Piedmont 4834. Wisconsin 3846, pushback approved, expect runway 27 right. Philadelphia Tower, Air Wisconsin 3846 requesting push and start. I'm one step ahead Tower, of you. 27 right pushback approved. Air Wisconsin 3846. Ich bin den Jungs hier einen Philadelphia Schritt ground, voraus und Mädels. American 2055 ready to taxi. SkyWest 5187, continue taxi. Continue taxi SkyWest 5187. Piedmont 4818, pushback approved, expect runway 27 right. Ground, 27 right pushback approved. Piedmont 4818. Spirit Sky 473, runway 27 left, cleared for takeoff. Philadelphia Tower, Air Wisconsin 3846 ready to taxi.
Runway 27 left American cleared for takeoff. 781, Spirit Wings contact 473. departure, bye-bye. Roger, good morning. Wisconsin 3846, runway 27 right, taxi via hotel. Runway 27 right taxi via Hotel Air Wisconsin 3846. American 2055, runway 27 left, taxi via November. Philadelphia ground, Piedmont 4818 ready to taxi. Runway 27 left taxi via November. American 2055. Piedmont 48903, runway 27 right, cleared for takeoff. Runway 27 right cleared for takeoff. Piedmont 48903. Piedmont 4818, runway 27 right, taxi via hotel. Runway 27 right taxi via Hotel Piedmont 4818. Piedmont 48903, no delay sir, no delay. Walla walla, rollen! Rollen auf Landebahn, los los, walla walla! Easy does it, alles gut, 5 Meilen hat der American noch vor sich. Das passt schon. Delta 2264, continue taxi. Continue taxi Delta 2264. Ich muss ein bisschen warten, bis die da wirklich auf jeden Fall am Halten sind, quasi an der Haltelinie, damit ich denen das sagen kann. Split Sky 473, contact departure, bye bye. Hasta la vista. Roger, good morning. Philadelphia Tower, Piedmont 4887 with you. Runway 27 right. SkyWest 5187, runway 27 right, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 27 right, line up and wait behind next landing aircraft. SkyWest 5187. Ja, die American will auf Kilo runterrollen. Dann muss die andere American mal kurz warten. So. Ja, nee, das wird sonst zu knapp. Ich will keinen Punktabzug riskieren. Wobei man kriegt auch Punktabzug, wenn die zu lange rumstehen und warten müssen. Piedmont 4834, continue taxi. Continue taxi Piedmont 4834. Piedmont 4887, runway 27 right, cleared to land. Runway 27 right cleared to land. Piedmont 4887. Piedmont 4887, exit at taxiway Lima. Exit at taxiway Lima. Piedmont 4887. Chop chop, SkyWest chop chop. Piedmont 4893, contact departure, bye bye. Roger, good morning. Philadelphia Tower, American 615 requesting push and start. Ja, Sekunde. American 2055, continue taxi. Continue taxi American 2055. SkyWest 5187, runway 27 right, cleared for takeoff. Philadelphia Tower, American 674 requesting push and start. American 615, pushback approved, expect runway 27 left. Runway 27 right cleared for takeoff. SkyWest 5187. American 674, pushback approved, expect runway 27 left. Ground, 27 left pushback approved. Delta American 2264, runway 615. 27 right, line up and wait. Ground, 27 left pushback approved. American 674. Runway 27 right, line up and wait. Delta 2264. Oh, hier habe ich ein bisschen... Philadelphia Tower, Air Wisconsin 3885 requesting push and start. Das war ein bisschen gefährlich, was ich hier gemacht habe, aber gab keinen Punktabzug. Das war ein bisschen knapp hier. Air Wisconsin 3885, pushback approved, expect runway 27 right. Tower,
27 right pushback approved. Air Wisconsin Air 3846, Wisconsin continue taxi. 3885. Philadelphia ground, American 674 ready to taxi. Continue American taxi Air Wisconsin 2010, taxi to ramp 3846. via Juliet. Taxi to ramp via Juliet, American 2010. American 615, runway 27 left, taxi via Kilo, November. Philadelphia ground, American 615 ready to taxi. Delta 2264, runway 27 right, cleared for takeoff. Runway 27 left, taxi via Kilo, November, American 615. American 2055, runway 27 left, line up and wait. Runway 27 right cleared for takeoff, Delta 2264. SkyWest 5187, contact departure, bye-bye. Runway 27 left, line up and wait, American 2055. Und so macht Roger. das Game richtig Good morning. Bock. Einfach bam, 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 Philadelphia bam Tower, raushauen. Air Wisconsin 399er6 with you runway 27 right. Air Wisconsin 3885, runway 27 right, taxi via hotel. Philadelphia Tower, Air Wisconsin 3885 ready to taxi. Piedmont 4834, runway 27 right, line up and wait. Runway 27 right taxi via Hotel Air Wisconsin 3885. Piedmont 4818, continue taxi. Runway 27 right, line up and wait, Piedmont 4834. American 2055, runway 27 left, sorry. Continue taxi Piedmont American 4818. 2055, runway 27 left, cleared for takeoff. Runway 27 left, line up and American 2055. Runway 27 left cleared for takeoff, American 2055. Delta 2264, contact departure, hasta la vista. Roger, good morning. American 674, runway 27 left, taxi via November. Runway 27 left, taxi via November, American 674. Piedmont 4834, runway 27 right, cleared for takeoff. Wind calm. Runway 27 right cleared for takeoff, Piedmont 4834. Philadelphia Tower, Piedmont 4782 with you runway 27 right. Air Wisconsin 39996, runway 27 right, cleared to land, number 2. Runway 27 right cleared to land Air Wisconsin 399er6. Piedmont 4782, runway 27 right, cleared to land, number 3. Runway 27 right cleared to land Piedmont 4782. Air Wisconsin 39996, exit at taxiway Lima. Exit at Taxiway Lima Air Wisconsin 399er6. Piedmont 4782, exit at taxiway Lima. Exit at Taxiway Lima Piedmont 4782. American 2055, contact departure, bye-bye. Roger, good morning. So, wer kommt rein? Der will bei Lima raus, das passt. American 6784. Continue taxi. Continue taxi, American 674. American 2010. Achso, der will nur parken. Let's go. Wisconsin 3885, continue taxi. Air Wisconsin 3885, continue taxi. Continue taxi Air Wisconsin 3885. Air Wisconsin 3846, runway 27 right, line up and wait. Runway 27 right, line up and wait Air Wisconsin 3846. Piedmont 4834, contact departure, hasta la vista. Roger, good morning. And good morning to you. American 615, continue taxi. Continue taxi, American 615. American 674, runway 27 left, line up and wait. Runway 27 left, line up and wait, American 674. So, die Air Wisconsin ist gleich im 5-Meilen-Radius, da muss ich erstmal die andere Air Wisconsin raushauen.
Sobald die Piedmont hier auf Lima eingeschwenkt ist, bitte. Passt. Airbus Consent 3846, runway 27 right, cleared for takeoff. Runway 27 right cleared for takeoff, Air Wisconsin 3846. Piedmont 4885, taxi to terminal via Juliet. Piedmont 4887, taxi to terminal via Juliet. Taxi to terminal via Juliet Piedmont 4887. So. Ich warte jetzt, bis die Air Wisconsin auf der Höhe von der American ist, dass ich die American auch aushaue. Dann haben die von der Separation her gerade so ungefähr genug, ohne dass es eine Strafe gibt. Das sieht man dann auch, weil wenn die American abhebt, dann hat die andere schon 1000 Fuß über Grund. Und dann hat man die vertikale Separation. So, American 674, runway 27 left, cleared for takeoff. Runway 27 left cleared for takeoff, American 674. So, jetzt kann ich das da nicht lesen von dem einen hier. Piedmont 4818, runway 27 right, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 27 right, line up and wait behind next landing aircraft, Piedmont 4818. American 615, runway 27 left, line up and wait. Runway 27 left, line up and wait, American 615. Jetzt werden hier die Flieger in den Luftraum reingespammt. Am laufenden Band, so muss das. Airbus Consent 3846, contact departure, bye bye. Roger, good morning. Piedmont 4818, chop chop, no delay. 5 Meilen bei den anderen Piedmont. Airbus Consent 3996, Airbus Consent 3996, taxi to terminal via Juliet. Taxi to terminal via Juliet, Air Wisconsin 3996. Piedmont 4818, runway 27 right, cleared for takeoff. Runway 27 delay, right, chop, cleared chop. for takeoff, Piedmont 4818. Move it, lady, move it! Chop chop! Move, move, move! American 674, contact departure, hasta la vista. Roger, good morning. Airbus Consent 3885, runway 27 right, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 27 right, line up and wait behind next landing aircraft, Air Wisconsin 3885. So, jetzt spielen wir nochmal das gleiche Spielchen. Wir lassen die Piedmont an der American vorbeiziehen und dann geben wir der American Freigabe. Und dann haben wir alles fertig. Alles abgearbeitet. Läuft. Ja, so will ich das haben. Es ist nicht zu stressig, aber du machst einfach. Du machst und machst und machst und du hast einen richtig geilen Fluss im Verkehr. American 615, runway 27 left, cleared for takeoff. Runway 27 left cleared for takeoff, American 615. Philadelphia Tower, Air Wisconsin 3864 with you, runway 27 right. Air Wisconsin 3864, runway 27 right, cleared to land. Runway 27 right cleared to land, Air Wisconsin 3864. Air Wisconsin 3864, exit at taxiway Lima. Exit at taxiway Lima, Air Wisconsin 3864. Piedmont 4818, contact departure, bye bye. Habt ihr gesehen? Roger, 12. good morning. Und die andere ist noch gar nicht. Philadelphia Tower, American 2023 requesting push and start. American 2023, pushback approved. Expect runway 27 left. Ground, 27 left pushback approved. American 2023. Oh, das ist ein großer. Airbus A321.
Gibt natürlich noch größere, aber der ist schon relativ groß. Kann aber auch an der Perspektive liegen, weil er sehr nah am Tower steht. Oh, läuft. American 615, contact departure. Have a safe flight. Bye bye. Roger, good morning. Piedmont 4782. Taxi to terminal via Juliet. Taxi to terminal via Juliet Piedmont 4782. Ausgangsend 3885, runway 27 right, cleared for takeoff. Philadelphia ground, American 2023 ready to taxi. Runway 27 right cleared for takeoff, Air Wisconsin 3885. American 2023, runway 27 right. Disregard. American 2023, runway 27 left, taxi via November. Runway 27 left taxi via Alpha 1 American 2023. Wie hat die Spracherkennung aus November Alpha 1 gemacht? American 2023, runway 27 left, taxi via November. Runway 27 left taxi via November American 2023. Air Wisconsin 3885, contact departure, have a safe flight, hasta la vista. Roger, good morning. American 2023, continue taxi. Continue taxi American 2023. Easy, der hat noch 6-7 Meilen, die Air Wisconsin. Philadelphia Tower, American 2033 requesting push and start. American 2033, pushback approved, expect runway 27 left. Ground, 27 left pushback approved. American 2033. American 2023, runway 27 left, cleared for takeoff. Runway 27 left cleared for takeoff American 2023. Philadelphia ground, American 2033 ready to taxi. American 2033, runway 27 left, taxi via November. Runway 27 left taxi via November American 2033. Air Wisconsin ballert über Lima raus, das ist ganz gut. Es American 2023, continue taxi. Continue taxi American 2023.
Dafür ist es echt gut, wenn man sich das auf den Strip American aufschreibt. 1811 requesting push and start. American 1811, pushback approved, expect runway 27 left. Ground, 27 left pushback approved. American 1811. Dafür ist halt echt diese Funktion sehr geil, dass man den Leuten sagt, hier über Lima raus nach der Landung und sich das dann auch auf dem Strip aufschreiben kann. Weil ich wusste jetzt ziemlich genau, die Air Wisconsin, die Philadelphia Tower, wird Air der Wisconsin American nicht in den Weg, 3871 with you runway 27 right. die wird da einfach nicht in den Weg rollen. Auch hier wieder, ja, es kann immer mal was schief gehen und es ist sehr riskant, was ich hier mache, aber die Spielmechanik ist halt einfach eine Spielmechanik und in Philadelphia gewissem ground, Rahmen kann man das dann American auch 1811 einfach mal ready to ausnutzen. taxi. Wisconsin 3871, runway 27 right, clear to land. Runway 27 right cleared to land Air Wisconsin 3871. American 2033, continue taxi. Continue taxi American 2033. American 2023, continue departure, bye-bye. Say again. American 2023, contact departure, bye-bye. Roger, good morning. American 1811, runway 27 left, taxi via November. Runway 27 left taxi via November American 1811. Air Wisconsin 3864, taxi to terminal via Juliet. Taxi to terminal via Juliet Air Wisconsin 3864. So. Air Wisconsin 3871, exit via taxiway Lima. Exit at Taxiway Lima Air Wisconsin 3871. An der Stelle war das Spiel gerade sehr vergebend. Ich habe Exit via gesagt, der will aber Exit at hören. Aber das hat das Spiel schon gecheckt. Also die Spracherkennung ist da teilweise auch sehr vergebend, wenn man da so Kleinigkeiten falsch macht. American 2033, wind is 051 at 3 knots, runway 27 left, cleared for takeoff. Wind is 51 at 3 knots runway 27 left cleared for takeoff American 2033. Läuft. Wie viel Ingame-Zeit haben wir? 1 Stunde. Continue. Ach ja. Mal hier vierfach machen. Und hier drücke ich mal auf die Continue taxi American 1811. Philadelphia Tower, JetBlue 159er with you runway 27 right. JetBlue 159er, runway 27 right, clear to land. Philadelphia Tower, American 2341 requesting push and start. Erstmal meine Buchstaben Runway sortieren. 27 right cleared to land JetBlue 159er. American 2033, contact departure, bye bye. Roger, good morning. American 2341, pushback approved, expect runway 27 left. Ground, 27 left pushback approved. American 2341. JetBlue 159er, exit at taxiway Lima. Exit at Taxiway Lima JetBlue 159er. Ja. Philadelphia American- Tower, American 1728 requesting push and start. Ja. American 1811, runway 27 left, cleared for takeoff. Runway 27 left cleared for takeoff American 1811. American 1728, pushback approved, expect runway 27 left. Ground, 27 left pushback approved. American 1728. Philadelphia Tower,
American 577 requesting push and start. Continue taxi American 2341. Da hat er sich Philadelphia Tower, echt mit so einem scheiß American Truck angelegt. 2085 with you runway 27 right. American 577 pushback approved, expect runway 27 left. Ground, 27 left pushback approved. American 577. Philadelphia ground, American 2341 ready to taxi. Boah, dieser scheiß Truck da, ey. Continue taxi American 2341. Jetzt haben sie es aber auch. Philadelphia ground. American 1728 ready to taxi. American 1728, runway 27 left, taxi via November. Nix Lima. American 1728, runway 27 left, taxi via November. Runway 27 left taxi via November American 1728. American 2085, runway 27 right, cleared to land. Runway 27 right cleared to land American 2085. Philadelphia ground, American 577 ready to taxi. Ja. American 2085, exit at taxiway Kilo 4. Exit at taxiway Kilo 4 American 2085. American 577, runway 27 left, taxi via November. American 2341, hold position. Hold position American 2341. American 577, runway 27 left, taxi via November. Runway 27 left taxi via November American 577. American 2341, continue taxi. Continue taxi American 2341. Wisconsin 3871, taxi to terminal via Juliet. Wisconsin 3871, taxi to terminal via Juliet. Taxi to terminal via Juliet Air Wisconsin 3871. American 1811, contact departure, bye bye. Roger, good morning. American 1728, continue taxi. Continue taxi American 1728. So, die JetBlue kommt auch bei Lima raus, das heißt, ich kann die nächste American auch noch durchschleusen und die American danach auch noch durchschleusen. Total geil. Also, ja, rollt rüber, passt schon. Wie gesagt, das ist eigentlich mega gefährlich, aber Spielmechanik. In der Regel schaffen sie Lima. Wenn sie Lima nicht schaffen, dann nehmen sie Mike. Leider sind sie zu doof, dann Kilo 3 zu nehmen, also den nächsten rechts, sie nehmen dann den nächsten links, weil der noch davor ist und dann stehen die immer auf der falschen Seite vom Airport, aber das ist okay. American 2341, continue taxi. Continue taxi American 2341. Wir machen eine schöne Karawane, Z27 links. Wo geht's eigentlich hin? Dallas, Fort Worth. Das ist MCO müsste Orlando sein. Und Las Vegas. Nice. Sehr schön. American 1728, runway 27 left, cleared for takeoff. Runway 27 left cleared for takeoff American 1728. American 577, continue taxi. Continue taxi American 577. So, und das ist jetzt was man nie machen würde. Aber die Spielmechanik, die passt. Die bestraft das nicht und dass die Leute mal irgendwie mehr Runway brauchen als gewöhnlich, das ist auch noch nie vorgekommen. Insofern nehme ich da den Erfahrungswert, dass der